Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc on va attendre un petit peu parce que les personnes vont arriver assez rapidement. Alors juste en fait un petit souci, c'est que du coup sur le lien Zoom vous avez marqué 8h30 effectivement. On va le modifier pour la semaine prochaine. Mais les web élevages sont bien à 9h tous les vendredis matins. Donc voilà, on va changer ça pour les deux derniers webinaires de l'année pour pas que vous connectiez trop tôt pour ce webinaire. Voilà, on va attendre juste 2 petites minutes potentiellement que vous puissiez tous arriver sur le Zoom. Alors du coup, je vois dans le chat une question sur les replays. Alors c'est des replays des web sélections ou c'est les replays des web élevages de cette année? Parce que normalement, du coup, tous les replays des web sélections que nous avons fait l'année dernière se retrouvent sur le YouTube de l'ADA Occitanie, normalement. Et du coup, c'est replay de ces vidéos cette année. Euh, donc, c'est juste en fait le temps qu'on les retravaille légèrement, mais on essaiera de les mettre sur YouTube d'ici la fin du mois de février, juste avant le début de la saison pour que vous puissiez les revisionner si vous avez besoin. Ok, bah du coup on va peut-être commencer donc ce quatrième webinaire. Donc du coup c'est le quatrième web élevage qui ont lieu tous les vendredis de 9h à 11h depuis le début janvier. Donc c'est une série de 6 webinaires sur la thématique de l'élevage de rennes et de mâles, donc qui a été mis en place avec le réseau des dames. Du coup, aujourd'hui, le webinaire est consacré finalement au contrôle de la fécondation des rennes. Et donc, pour ça, nous avons 2 intervenants aujourd'hui qui vont répondre à quelques questions. Donc, on va commencer avec Fantine Badeau qui va vous présenter les différentes méthodes, les différents types de fécondation qu'on peut utiliser sur le terrain. Comme la saturation en mâle, les zones de fécondation ou l'insémination et plein d'autres méthodes, avec forcément bah, du coup les avantages et inconvénients que cela apporte. Et puis après, nous allons avoir Marin Kovacic, qui est scientifique et éleveur de rennes en Croatie, qui va nous présenter quelques résultats du projet BeeConSel et qui visait finalement à étudier les réussites de certaines méthodes de fécondation et analyser du coup la pollution génétique qu'elles peuvent plus ou moins apporter. Alors du coup, cette présentation sera en anglais parce que du coup, Marine nous a fait l'enregistrement en amont et elle sera sous-titrée en français. Donc voilà, on est très content d'accueillir Marine aujourd'hui. Juste petit rappel pour les questions-réponses. Alors, au niveau du chat, n'écrivez pas vos questions parce qu'en fait, vos questions remontent très rapidement dans le chat et on n'arrivera pas à répondre finalement aux questions à ce moment-là. Vous avez normalement en fait un onglet questions-réponses juste en bas du Zoom. Et donc là, il ne faut pas hésiter à poser vos questions à cet endroit-là. Et donc, on va répondre à certaines questions par écrit au cours du webinaire. Et puis ensuite, on prendra finalement à chaque intervention des questions orales. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à répondre, enfin à poser vos questions dans le question-réponse et pas dans le chat. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit. Et du coup, ben, je vais donner la parole à Fantine.
Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Ouais, tout le monde est là, on commence tout de suite. Ouais, je pense que tu peux y aller, Fantine. Ça marche. Euh, ok, super. Alors, eh bien, hop, je vais juste mettre un petit chrono. Donc, moi, je vais vous parler des différentes façons de contrôler les fécondations qu'on peut mettre en place sur le terrain selon sa démarche, comme le présentait Alice. Et tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à contrôler les fécondations? Tout simplement parce que si on va avoir des colonies d'intérêt qui ont plein de caractéristiques plutôt bénéfiques, comme par exemple des colonies qui sont bonnes productrices de miel, qui sont douces, qui n'essaiment pas, qui n'ont aucune maladie, on peut avoir envie de transmettre tous ces super caractéristiques à d'autres colonies du cheptel, donc qui seront du coup ses descendants. Et donc, pour cela, il faut avoir une maîtrise de la fécondation. Enfin, plus on va avoir une maîtrise de la fécondation et plus on va maximiser ses chances de transmettre ces caractéristiques. Euh, et donc, en fait, la maîtrise de la fécondation, c'est une forme de sélection, c'est une étape de sélection, puisqu'à partir du moment où on va avoir une influence, où on va choisir quelles sont les colonies qui vont se reproduire plus que les autres dans un objectif d'améliorer les caractéristiques et les performances de sa population, c'est une forme de sélection. Donc après, on peut le pratiquer de plein de formes différentes et peut-être que chez vous sur le terrain, c'est pas vraiment un truc de sélection super complexe mais vous avez déjà une influence sur ce choix. Donc, si je prends un exemple beaucoup plus simple avec des chevaux, puisque pourquoi pas, j'aime bien les chevaux, on peut avoir deux individus super intéressants. Par exemple, un premier qui a plein de descendants super prometteurs, qui font des belles performances, qui a le poil super soyeux, et le deuxième qui a gagné plein de prix et qui est super calme et joli et gentil. On peut se dire que si on les accouple, on va avoir un descendant qui va être super performant sur les différents critères qui ont été fixés dans ce cas-là. Et puis c'est assez simple à comprendre puisque bah voilà, la fécondation, enfin l'accouplement des mammifères, c'est quelque chose qu'on visualise et qu'on maîtrise assez bien. Cependant, chez l'abeille, c'est beaucoup plus compliqué de dessiner l'arbre généalogique et de maîtriser les fécondations. Et je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu les particularités chez l'abeille pour pouvoir bien comprendre après la différence entre les différentes méthodes de fécondation. Donc chez l'abeille, on va avoir un cycle de reproduction qui va être assez particulier. La reine, qui est l'individu reproducteur de la ruche, donc est issue d'un œuf fécondé, un œuf qui est le même qu'un œuf d'ouvrière, mais qui va être nourri à la gelée royale et qui va faire sa nymphose dans une cellule royale. Ces différents éléments vont faire que ça va être une reine qui va sortir. Une fois qu'elle est devenue mature, elle va quitter sa ruche pour aller rencontrer des mâles dans des congrégations. Donc, les congrégations sont des groupements de mâles qui sont dans des endroits assez lointains et secrets, en haut des arbres ou quelque chose comme ça. Et là, quand la reine arrive à proximité de ces congrégations, il va y avoir une compétition entre les mâles pour féconder la reine. Les mâles, eux, sont issus à la base d'un œuf qui n'est pas fécondé, il va se développer avant d'aller dans ces compétitions, dans ces congrégations où il va être en compétition avec les autres mâles pour féconder les reines. La reine, une fois qu'elle est fécondée, elle rentre à la colonie pour pondre le reste de sa vie et assurer le renouvellement des ouvrières. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Le fait d'avoir des fécondations qui sont secrètes, qu'on ne peut pas du tout voir. Quand nos reines elles sont fécondées, on ne sait pas quels sont les mâles qui les ont fécondées.
Et puis l'aplodiploïdie de l'abeille, c'est-à-dire qu'on va avoir des reines qui vont avoir des chromosomes par paire et les mâles qui vont avoir des chromosomes qui ne seront pas par paire. Une particularité de plus, c'est que cette fécondation, elle est multiple. La reine, elle va être fécondée par plusieurs mâles au cours de ses vols de fécondation. Et donc, elle va avoir un bagage génétique à transmettre qui va être assez complexe et assez diversifié. Elle va avoir, donc là, j'ai fait un schéma où on voit la reine qui a sa propre génétique que j'ai symbolisée par la couleur de son thorax et de sa tête, donc qui est sa génétique issue de la colonie d'où elle provient, sa génétique en tant que reine vierge. Et puis dans son abdomen, j'ai mis différentes couleurs pour symboliser la génétique qui est portée par la semence des mâles qui l'ont fécondée et stockée dans sa spermathèque. Donc en fait, à chaque fois que la reine, elle va pondre une ouvrière, un œuf fécondé, elle va transmettre à la fois sa génétique à elle, donc qui est jaune, et à la fois la génétique d'un des mâles qui l'a fécondée. Ce qui fait que au sein de la colonie, on va avoir différents groupes d'ouvrières qui vont être des groupes de sœurs qui vont toutes porter une partie de la génétique de la reine jaune et puis qui vont porter la génétique d'un des pères. Mais au global, quand on va observer la colonie, on ne peut pas du tout voir cette complexité. On voit les caractères globaux de la ruche, de la colonie, et donc on va juger la colonie sur son ensemble. On ne peut pas savoir quel est le rôle de tel groupe de sœurs, comment ça va intervenir sur ce qu'on observe au global dans la colonie. De plus, cette particularité chez la reine va faire que sa descendance va pas être homogène. Donc, si on a notre reine fécondée et qu'on veut produire des reines à partir de notre colonie où se trouve notre reine fécondée, donc si on fait du greffage, on va avoir dans les reines produites des groupes de sœurs qui vont être toutes issues de la même mère, mais qui vont avoir des pères différents, donc un bagage génétique différent. Cependant, les mâles, qui eux sont haploïdes, dont la génétique ne dépend pas de la fécondation de leur mère, vont être beaucoup plus semblables, puisqu'ils vont tous porter la génétique de leur mère. Toutes ces particularités-là, elles font que l'arbre généalogique est beaucoup plus compliqué que celui des mammifères que je vous ai présenté en introduction. On va avoir pour chaque individu, donc que j'ai représenté en bleu foncé en bas, donc des caractéristiques de la colonie, donc qui est bleu foncé, mais qui sont issues en fait à la fois de la génétique de la reine vierge et à la fois issues de la génétique des mâles qui l'ont fécondée. Voilà, comme tout enfant, c'est un mélange de la génétique de la mère et du père. Et, euh, et donc, pour ce qui est de la voix femelle, c'est assez facile à comprendre. La reine qui se trouve dans cette colonie, elle est porteuse de la génétique ici un peu verdâtre de la colonie mère dans laquelle elle a été greffée ou qui a élevé la reine. Et par contre, pour la voix paternelle, c'est un petit peu plus compliqué puisque la génétique portée par les mâles n'est pas celle n'est pas représentative de la génétique des colonies dans lesquelles sont élevés les mâles, puisque les mâles ne dépendent pas de la fécondation de leur mère, puisqu'ils sont haploïdes. Donc, ils ne représentent pas la génétique bleu clair de mon schéma, mais plutôt la génétique de la grand-mère qui est orange ici. Donc ça, c'est assez complexe à comprendre, mais en fait, c'est là-dessus que je vais me baser pour comparer les différentes façons de maîtriser les fécondations et quelles vont être les différences, enfin voilà, les conséquences de ces différentes façons sur ensuite la génétique qui va se trouver dans nos ruches. Donc pour comparer ces différentes méthodes de fécondation, euh, je vais regarder trois points principalement. Je vais regarder comment est-ce qu'on maîtrise la voix mâle, sachant que si on la maîtrise pas, du coup, on part du principe quand même qu'on maîtrise la voix femelle, puisqu'on peut faire le greffage dans la colonie qui nous plaît. Donc, on maîtrise dans tous les cas 50% de la génétique de nos colonies où vont se trouver les reines fécondées. Et on peut maîtriser du coup plus de 50% de cette génétique si on maîtrise en partie la voix mâle. Est-ce qu'on peut dessiner l'arbre généalogique?
Donc, est-ce qu'on connaît précisément la voie mâle? Et est-ce que la descendance, si jamais on greffe dans cette colonie-là, va être homogène ou non? Sachant qu'on va regarder en fait les différentes sources de diversité génétique qui peuvent intervenir au cours des fécondations. Donc, par exemple, ça peut être la diversité des mâles présents sur les lieux de fécondation, euh, la fécondation des reines des ruches à mâles, la sélection des ruches à mâles, l'étanchéité de la station, la fécondation des reines, bon, ça je crois que je l'ai mis deux fois carrément, et la gamétogénèse. Mais bon, je vais vous détailler un peu plus tout ça quand on va voir ça dans le pratico-pratique, puisque là, on est un peu dans des choses compliquées. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est de parcourir les différentes façons de maîtriser la fécondation des rennes avec, on va partir du plus simple à mettre en place et en même temps du moins fiable pour maîtriser la voie mâle, jusqu'au plus difficile à mettre en place et du plus fiable. Donc, on va parler de la fécondation naturelle, puis de la fécondation dirigée, de la fécondation contrôlée et enfin des inséminations. Donc, la fécondation naturelle, comment ça se passe? On va avoir sur notre rucher des reines que j'ai symbolisées par ces petits nucléi qui vont du coup effectuer leur vol de fécondation. Et comme on n'a pas mis en place d'élevage de mâles, elles vont rencontrer les mâles qui se trouvent dans l'environnement. Donc soit dans des essaims qui se trouvent à proximité, soit dans des mâles qui sont issus de ruchers d'autres apiculteurs ou apicultrices de l'environnement assez proche et qui se trouvent dans les congrégations à proximité. Donc les reines qui seront dans les colonies par la suite, elles vont porter leur génétique et puis la génétique qui se trouve dans l'environnement. Donc cette technique-là, elle est assez simple à mettre en œuvre puisqu'il n'y a pas d'élevage de mâles à faire. Mais par contre, on dépend beaucoup de la génétique environnante, puisque si on a des voisins qui ont une génétique proche de ce qui nous intéresse, bah, ça va être plutôt bien joué. Mais par contre, si on a des voisins qui ont une génétique qui nous intéresse pas, bah là, on va avoir finalement 50% des caractéristiques de nos colonies qui ne nous correspondent pas, qui ne nous intéressent pas. Donc, j'ai refait le petit arbre généalogique ici pour voir un peu les différentes sources de diversité, où est-ce qu'elles interviennent, avec que j'ai symbolisé par des espèces de petits nuages roses. Donc ici, on va avoir la voix femelle qu'on maîtrise bien puisqu'on a fait notre greffage dans la colonie de notre choix. Mais par contre, il va y avoir énormément de diversité au niveau des mâles puisqu'il va y avoir la compétitivité entre les mâles et puis la diversité elle-même. Donc ici, on maîtrise 50% de la génétique puisqu'on maîtrise que le greffage, que la voix femelle. On ne peut pas dessiner l'arbre généalogique sur la voix mâle. Et les descendants sont plutôt hétérogènes puisqu'on a des mâles qui sont très différents. Donc là, pareil fait un petit schéma avec la couleur un peu de la spermatèque qui peut être du coup de couleurs très très différentes selon ce qu'il y a dans l'environnement. Si on veut améliorer un petit peu notre impact sur cette voie mâle et dépendre un peu moins de son environnement, on peut mettre en place l'élevage de mâles. Et donc, dans ce cas-là, on va se retrouver avec notre rucher qui va être le même, avec un environnement qui peut être diversifié aussi, mais on va mettre en place un élevage de mâles avec bah, du coup des colonies qu'on a choisies. Et donc, dans l'environnement, on va avoir à la fois les mâles étrangers et puis à la fois une proportion des mâles que nous, on a élevés. Ce qui va faire qu'on va diriger un petit peu les fécondations, faire de la fécondation dirigée, en augmentant les chances que ce soit les mâles qu'on a choisis qui vont féconder les reines. Donc, on peut le faire de façon très simple, sans trop se prendre la tête avec quelques mâles, en se disant que c'est toujours ça de gagner. Et puis, on peut chercher à vraiment saturer l'environnement avec les mâles qu'on a élevés pour avoir le plus de génétique qu'on a choisi qui féconde nos reines. Donc, plus cet élevage de mâles il est efficace et plus la génétique elle est maîtrisée. Et en plus, cette technique-là de fécondation dirigée, elle est plutôt pertinente pour les reines de production, puisqu'on va avoir en grande partie la génétique qu'on a choisie, et puis une génétique un peu extérieure qui peut, si on a de la chance, induire un petit effet d'hétérosis qui va faire
qu'en fait, quand on a des génétiques différentes, mais qui sont quand même des bonnes génétiques à la base, donc il faut quand même avoir des voisins qui ont des choses assez intéressantes, eh bien, ça peut faire des performances plutôt intéressantes sur nos reines de production. Donc c'est plutôt la fécondation dirigée, c'est plutôt une technique bien à mettre en place sur ces ruchers de fécondation. Donc là, si je trace l'arbre généalogique, donc là, bon, c'est un petit peu plus complexe. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de zones de flou quand même en fécondation dirigée. Alors, il y a deux façons de faire la fécondation dirigée selon les mâles qu'on choisit de mettre sur notre rucher de fécondation. Donc, on peut choisir, au plus simple, de prendre un peu toutes les colonies bonnes de notre cheptel et dans lesquelles on va mettre des cadres à mâles pour élever des mâles. Et donc, on va avoir, en gros, des mâles qu'on a élevés qui sont des mâles d'intérêt, mais qui n'ont pas forcément de lien de parenté entre eux. Et donc, là, on va du coup avoir du mal à tracer l'arbre généalogique sur la voie mâle. La voie femelle, c'est toujours aussi clair. Mais sur la voie mâle, c'est un peu compliqué puisque du coup, on va avoir des mâles d'origine diverses, donc avec énormément de brassage génétique dans notre arbre généalogique. Mais à la fin, on aura quand même des choses intéressantes dans la ruche. Donc là, les difficultés, ça va être de maîtriser l'élevage de mâles, puisque c'est quelque chose d'assez complexe. Pour ça, je vous renvoie au webinaire de la semaine dernière qui détaillait un petit peu comment est-ce qu'on fait l'élevage de mâles. Ensuite, plus on veut maîtriser la génétique et plus il faut avoir une bonne saturation, donc il faut avoir des mâles en grande quantité. Et puis du coup, en fait, quand on élève des mâles, il faut du coup avoir un travail de sélection sur la voie mâle. Donc choisir les ruches dans lesquelles on veut favoriser l'élevage de mâles, qui peut être très simple comme très complexe selon ses objectifs. Donc on va au final maîtriser plus que 50% de la génétique qui se trouve dans nos ruches. Et la descendance va être plutôt hétérogène puisque les mâles sont très diversifiés. On peut choisir pour cette fécondation dirigée de placer uniquement des mâles provenant de colonies sœurs sur notre rucher de fécondation. Donc ça, c'est quand on a pour objectif de pouvoir tracer l'arbre généalogique, donc dans certains cas de sélection. Là, on va essayer de choisir sur notre arbre généalogique des coloniseurs pour la voie mâle, pour que les mâles qui soient issus de ces coloniseurs soient porteurs de la génétique de la même grand-mère. Donc là, en fait, on a un seul père, entre guillemets, euh, pour notre individu d'intérêt en bas de l'arbre généalogique. Donc ça, c'est dans un cadre de sélection que c'est plutôt intéressant. Pour les difficultés pour ça, c'est comme pour la pratique d'avant, c'est de maîtriser l'élevage de mâles, d'avoir une bonne saturation de notre rucher, de faire la sélection, et puis d'avoir ce travail de produire suffisamment de ruches à mâles pour avoir des mâles issus de colonies avec des reines sœurs en quantité suffisante pour féconder nos reines. Donc là, on commence à pouvoir dessiner l'arbre généalogique, même s'il y a encore pas mal de zones de brassage qui induisent du flou. Et puis les descendantes sont plutôt hétérogènes, mais un peu plus quand même que lorsqu'on a des mâles d'origine diversifiée. On va quand même toujours avoir des mâles et d'origine extérieure à notre élevage, puisqu'on n'est pas sur un rucher étanche et que du coup, il va y avoir quand même un peu de diversité dans l'environnement. Si on veut aller plus loin et améliorer justement cette question de mâles extérieurs qui viennent féconder nos reines, on peut mettre en place de la fécondation contrôlée. Donc bon, ce terme de fécondation contrôlée, c'est un terme que j'utilise pour faire un peu la différence avec la fécondation dirigée, mais c'est une forme de fécondation dirigée, mais dans une situation où on va avoir un rucher étanche. Donc c'est-à-dire que ici, sur notre rucher de fécondation, on aura uniquement les mâles qu'on a élevés pour féconder nos reines, mais aucune influence de mâles extérieurs.
Donc ça, dans la théorie, c'est vraiment la situation la plus parfaite pour la fécondation de nos reines. Mais dans la pratique, c'est très compliqué à mettre en place puisqu'il faut trouver un rucher étanche au mâle extérieur et ça, c'est vraiment pas simple puisqu'on a de l'apiculture partout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'isoler? Alors, il y a plusieurs techniques. On peut chercher un isolement spatial. Donc, dans un isolement spatial, on va par exemple se mettre sur une île qui va être à une distance assez importante du continent pour que les reines présentes sur l'île ne puissent pas rencontrer les mâles du continent. Donc, ni l'un ni l'autre ne puissent voler sur d'un côté de l'île ou du continent. Et sur notre île, on va mettre en place notre élevage de mâles et nos reines vierges pour la fécondation. Donc, dans la pratique, ça c'est super. Enfin, dans la théorie, c'est super, mais en pratique, c'est difficile à mettre en place puisque ça demande énormément de logistique d'aller gérer notre rucher de fécondation sur une île, faire les allers-retours pour apporter les reines, bien veiller sur les ruches à mâles puisque la moindre erreur va nous faire perdre tous les mâles. Et puis trouver une île qui n'est pas déjà prise et qui soit suffisamment loin du continent, qui soit pas trop loin de chez nous pour qu'on puisse quand même y aller. Bon, c'est vraiment une logistique assez lourde, mais ça peut se faire si on est motivé et qu'on a tous les éléments pour cela. Une autre façon, c'est de travailler en montagne, dans des vallées encaissées. Donc là, c'est pareil, il faut trouver la perle rare, une vallée où il n'y a aucune apiculture et qui soit suffisamment encaissée pour que les reines ne puissent pas passer les reliefs et rencontrer les mâles qui se trouvent de l'autre côté. Donc ça, c'est pareil, c'est très difficile à mettre en place. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que on va avoir une gestion du territoire où on va avoir un accord plus ou moins imposé selon les situations pour réserver en fait une vallée à un programme de fécondation. Et donc ça, il faut avoir la chance de pouvoir du coup s'arranger avec les apiculteurs et apicultrices de la vallée si jamais il y en a. C'est quelque chose qui se fait pas mal en Suisse où il y a beaucoup de fécondation, de stations de fécondation qui se trouvent en montagne et où il y a une réglementation qui va réserver certaines vallées à certaines démarches de sélection. Si jamais on vit dans le Sahara, on peut aussi faire des fécondations dans le désert ou dans un oasis, mais je pense que ça ne doit pas être le cas de beaucoup des personnes présentes au webinaire ce matin. Mais on peut sinon essayer de trouver une zone un peu désert d'abeilles. Donc, c'est-à-dire une zone qui ne serait vraiment pas du tout propice à l'apiculture et où il y aurait aucune apiculture, aucun mâle présent sur notre lieu de fécondation. Donc ça, c'est assez difficile puisqu'il y a toujours quand même quelques apiculteurs ou apicultrices de loisirs qui vont avoir des ruchers sédentaires. Mais peut-être que dans des zones où il y en a très peu, on peut s'arranger avec elles et eux pour leur donner de notre génétique et avoir diminué la pollution des fécondations. Donc c'est un peu les trois stratégies pour s'isoler spatialement, pour pouvoir faire la fécondation contrôlée. Sinon, on peut aussi chercher un isolement temporel en faisant nos fécondations lorsqu'il y a naturellement aucun mâle dans l'environnement. Donc, on peut travailler à l'échelle de la journée euh, en faisant nos fécondations quand tous les mâles sont rentrés dans leur ruche. Euh, alors, on va du coup cloisonner nos mâles et nos reines dans nos nucléi et nos ruches à mâles. Et puis, au moment de la tombée de la nuit, quand tous les mâles extérieurs rentrent à leur ruche, on va libérer les mâles et les reines qui vont donc se rencontrer à la tombée de la nuit pour les fécondations. Donc ça s'appelle d'une façon très poétique les fécondations au clair de lune. C'est assez difficile à mettre en place, mais c'est assez faisable tout de même. Et puis sinon, la deuxième stratégie pour s'isoler temporellement, c'est de faire nos fécondations au moment où il n'y a pas de mâle, au moment de la saison où il n'y a pas de mâle. Donc ça veut dire très tôt en saison ou très tard en saison. Donc là, la grosse difficulté de cette technique-là, ça va être de pouvoir élever des mâles tôt ou tard, puisque l'élevage de mâles est quand même assez difficile
Et lorsqu'on se retrouve, quand on cherche ce décalage-là, c'est assez difficile à mettre en place. Donc, qu'est-ce que ça donne sur notre arbre généalogique? Donc là, encore une fois, en fécondation contrôlée, on a deux stratégies. On peut travailler avec des colonies d'origines diverses, mais qui ont tout un intérêt. Donc là, l'arbre généalogique va être difficile à représenter, puisqu'on va avoir différentes origines de mâles. Mais on est sûr qu'en tout cas, les reines sont fécondées uniquement par les mâles qu'on a choisis. Donc les difficultés pour mettre ça en place, ça va être l'élevage de mâles, la saturation, la sélection sur la voie mâle. Et puis, en plus de ce qu'il y avait comme pour la fécondation dirigée, il va y avoir le fait d'avoir un rucher étanche et la logistique pour la station. Cependant, c'est plutôt gagnant puisque là, la part de la génétique est maîtrisée de 100%. Les filles sont plutôt hétérogènes puisque là, on a des origines diverses pour les mâles. On peut choisir de mettre sur notre station de fécondation des colonies sœurs, donc des mâles issus de colonies sœurs. Et là, on peut tracer l'arbre généalogique. Il y a quelques zones de flou, mais qui ne sont pas des zones de flou très très importantes. Ça va donner une petite source de diversité. Donc là, on a plutôt un arbre généalogique qui est assez clair. Et donc, on a un peu réussi notre mission. Cependant, il y a une difficulté supplémentaire qui est d'avoir assez de mâles. Enfin voilà, faut être vraiment performant en élevage de mâles pour avoir ce qu'il faut sur notre station. Et là, les descendantes de notre colonie d'intérêt vont être plutôt homogènes puisqu'elles vont être toutes super demi-sœurs. Si la logistique pour la fécondation contrôlée est lourde et difficile à mettre en place, on peut faire de l'insémination. Donc là, ça va demander de se former à l'insémination, de maîtriser cette technique et d'avoir le matériel nécessaire, ce qui n'est pas forcément plus simple. Mais c'est super pertinent puisque ça permet de vraiment maîtriser à 100% les mâles qu'on va utiliser pour inséminer nos reines. Donc là, ça se passe dans le laboratoire. On va prélever les mâles, la semence des différents mâles qu'on va inséminer dans la reine sous loupe. Donc là, qu'est-ce que ça donne sur notre arbre généalogique? Eh bien, on va avoir un arbre qui est encore plus clair, qu'on peut dessiner, voilà, très clairement. Souvent, on utilise des mâles issus de colonies sœurs, puisque ça nous permet d'en avoir assez et ça nous permet de tracer l'arbre généalogique. Donc là, on n'a pas de difficulté pour cette technique liée à avoir un rucher étanche et à prendre le bateau pour aller mettre nos ruches dessus. Mais il faut quand même maîtriser la technique de l'insémination. On peut également choisir d'utiliser des mâles provenant d'une seule colonie, ce qui peut être faisable quand on maîtrise bien l'élevage de mâles. Et là, c'est encore plus homogène la descendance, qui est vraiment, il y a encore moins de variabilité entre les mâles. Et ensuite, il y a deux autres façons de faire qui sont un peu plus anecdotiques, mais on peut choisir de faire des inséminations avec une homogénéisation de semences. Donc là, on va prélever les semences sur des mâles d'origine différentes et on va homogénéiser la semence et pour inséminer les reines. Donc quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt en théorie, c'est d'avoir en fait une voie mâle qui est un peu la même pour toutes nos reines et d'avoir donc une diversité que sur la voie femelle entre nos reines. Dans la pratique, c'est assez compliqué d'avoir une véritable homogénéisation qui fonctionne comme dans la théorie. Donc en fait, dans la pratique, c'est un peu moins fiable que ce qu'on voudrait avoir. Et puis, ce dont on entend assez souvent parler aussi, c'est les inséminations avec un seul mâle. Donc ça, c'est plutôt utilisé dans le cadre de la recherche, puisque ça va nous permettre voilà, d'étudier vraiment, enfin, on enlève tout énormément de brassage, donc on va pouvoir avoir une lecture assez fine de nos descendants. Mais par contre, voilà, c'est pas, on peut pas vraiment utiliser ça dans le cadre de reines de production ou vraiment sur son exploitation puisque ça fait des reines en fait qui vivent très peu de temps quand elles sont inséminées par un seul mâle.
mais ça fait une descendance extrêmement homogène. Donc, quelle est la conclusion de ce que nous avons, du chemin que nous avons parcouru en regardant ces différentes façons de faire de la fécondation? Donc, on a vu que la fécondation naturelle, c'était la façon la plus simple de faire, mais qui avait du coup la maîtrise que sur 50% de la génétique, donc que sur notre voie femelle. Ensuite, si on veut améliorer ça, on peut faire un peu d'élevage de mâles et on fait de la fécondation dirigée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, notamment pour les reines de production. Et lorsqu'on veut faire un travail de sélection en voulant dessiner vraiment l'arbre généalogique, là, il va falloir trouver soit une station isolée pour pouvoir faire une fécondation contrôlée, ou soit maîtriser les techniques d'insémination. Ce sont les deux seules façons de pouvoir dessiner un arbre généalogique qui soit assez clair et assez fiable. Dans tous les cas, dès qu'on veut maîtriser nos fécondations, l'important c'est de maîtriser l'élevage de mâles, ce qui est quand même assez compliqué. C'est souvent quand on dit qu'en sélection, la partie la plus difficile c'est l'élevage de mâles. Et puis finalement, en fait, on a parlé de contrôle des fécondations, mais en fait c'est une discussion qui est pas mal orientée sur la sélection, puisque c'est vraiment un élément clé d'une démarche de sélection. Et donc, si jamais vous vous intéressez à contrôle des fécondations dans une optique de faire de la sélection, et ben, sachez que l'autre gros élément auquel il va falloir se confronter une fois qu'on maîtrise un peu ces fécondations, ça va être le testage. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, ça peut être l'étape suivante si c'est un peu la démarche que vous suivez. Donc, j'ai terminé ma petite présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je pense que c'est du coup une phase de questions, si je me trompe pas. Exact. Merci beaucoup, Fantine. On a une question qui est apparue un peu au début de ta présentation. Combien de kilomètres pour l'isolement? Alors, j'ai pas de chiffre exact en tête, il doit y en avoir, mais ça peut être quand même assez long. Il me semble que j'avais lu que ça pouvait être de l'ordre d'une dizaine de kilomètres que les reines et les mâles pouvaient voler pour se rencontrer. Après, je pense que ça dépend énormément du type d'environnement et de la densité des abeilles qui sont présentes, mais oui, ça peut être assez important. Merci. Euh, on avait une autre question, cette fois-ci qui va peut-être un peu plus en détail. C'était encore une fois un peu au début de ta présentation pour ce qui est de l'origine des mâles et en quoi elle représente la génétique grand-mère. Peut-être c'est quelque chose d'un peu compliqué à expliquer, Oui, je suis consciente. Donc peut-être que si tu mets c'est des mots, ça sera peut-être plus clair cette fois-ci. Je vais remettre la présentation. C'est vrai que c'est un peu challengeant d'essayer de présenter ça en quelques minutes, mais en même temps, je trouve que c'est important pour comprendre la différence entre ces façons de faire de la fécondation. Alors, je vais remettre mon arbre généalogique ici. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la particularité de l'abeille, c'est que euh, les reines, elles sont issues d'un œuf fécondé. Donc, elles ont les chromosomes par paire, elles portent la génétique un peu complète de leur mère, enfin de la colonie où elles ont été greffées, donc c'est-à-dire de leur mère fécondée. Par contre, les mâles qui fécondent les reines, eux, sont issus d'un œuf qui n'est pas fécondé. Donc en fait, c'est-à-dire que la reine qui se trouve dans cette colonie bleu clair là, vous voyez ma souris ou pas? Ouais. Donc la reine qui se trouve dans la colonie bleu clair, elle va pondre un œuf, mais en fait, elle va pondre uniquement un ovule. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pas déposer avec cet ovule dans la cellule de spermatozoïdes issus de ces fécondations.
Donc, cet individu qui va se développer là, il va pas du tout dépendre des mâles qui ont fécondé cette reine-là, puisqu'en fait, il n'y a aucun spermatozoïde qui intervient dans le développement des mâles. Et donc, en fait, il va être porteur uniquement de la génétique de la reine vierge, donc en fait, de la génétique de cette colonie-là. Je sais pas si c'est plus clair cette façon de le présenter. J'espère en tout cas. Mais c'est, ouais, j'ai conscience que c'est quelque chose de très compliqué à expliquer. Oui, c'est en tout cas, enfin, c'est assez normal si vous connaissez pas vraiment cette thématique et que c'est la première fois que vous entendez parler d'aplodiploïdie et du fait que les mâles sont issus d'un œuf non fécondé. C'est assez normal de pas bien maîtriser l'arbre généalogique tout de suite. Mais du coup, je vous encourage à vous replonger dans cet arbre généalogique régulièrement. C'est un très bon exercice d'essayer de redessiner l'arbre généalogique de la veille. Et une fois que vous y arriverez les yeux fermés, c'est que vous avez tout compris. Ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris quelques mois quand même. Merci, Fantine. On a encore du temps pour quelques questions. Il y avait une question rapide, mais je pense que ça sera plutôt lié à de la sélection. Mais est-ce qu'il y a une augmentation de la consanguinité due à l'insémination? Alors, la consanguinité, ça va dépendre de la proximité généalogique entre la reine inséminée et les mâles qui l'inséminent. Donc, si on a des origines génétiques qui sont très différentes entre les deux, il n'y a pas d'augmentation de consanguinité. Mais si on a une population génétique qui est très resserrée, donc c'est-à-dire typiquement, si on fait très peu de reines inséminées à chaque génération et qu'on reste sur notre population fermée, très vite, on va avoir un resserrement de la diversité et là, la consanguinité, ça va vite poser des problèmes. Donc, si vous commencez une démarche de sélection et que vous voulez travailler en insémination, attention de ne pas tomber dans le piège de je fais mes premiers pas, donc je vais faire peu d'insémination parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais attention parce que ça peut très vite resserrer la diversité génétique. Yes. Merci, Fantine. Euh, Avec plaisir. Autre question. Ça, c'est une question un peu, je pense, de compréhension. Qu'est-ce que tu entends par le testage évoqué en fin de présentation? Oui, excusez-moi, j'ai pas défini ce terme. Il y a beaucoup de termes assez compliqués dans cette présentation. Le testage, c'est la collecte des données de performance, c'est-à-dire que typiquement, quand on fait de la sélection, on va regarder quelles sont les meilleures colonies dans notre cheptel et puis on va prendre les meilleures pour les croiser ensemble et faire la génération suivante. Donc là, on a beaucoup parlé de la partie croiser les meilleurs ensemble, quelles sont les techniques pour pouvoir maîtriser qui féconde qui. Mais en fait, il y a toute l'étape de visibiliser enfin visualiser quelles sont les meilleures colonies dans notre cheptel. Et pour ça, il faut prendre des mesures sur les colonies qu'on a pour pouvoir les classer. Et ça, c'est vraiment un gros travail aussi. Yes. Bah, je continue. Autre question. Est-ce que tu peux donner un timing dans le cadre d'un rejet de fécondation? Sur combien de temps on laisse les reines pour la fécondation? C'est ce que je comprends. Oui, je pense aussi. La fécondation, on peut laisser 2 à 3 semaines. Après, ça va beaucoup dépendre de la météo. Si on a une très mauvaise météo, ça peut tarder plus. Si on a une très bonne météo et qu'on apporte les rennes au moment où elles ont déjà émergé, ça peut aller plus vite, mais il faut compter entre 10 jours et 3 semaines. Ça marche. S'il y en a qui veulent compléter, n'hésitez pas. Il y a Mhm. quelques autres experts et expertes aujourd'hui. Yes. Bah, du coup, je continue sur les questions qui sont On arrivées. va prendre peut-être une dernière question et après on va pouvoir passer à la présentation de Marin. Ça marche. Bah, du coup, je pense que ça concerne un peu. De toute façon, là, on est un peu sur de la génétique. Les trois questions se regroupent dans ce thème-là. Une reine ayant deux allèles. Est-ce qu'il y a deux types de mâles dans une ruche? Alors là, faut reprendre un peu, voilà, nos arbres ici. Donc en fait, là, on voit que on a
sur l'étape de notre ruche à mâle une forme de brassage, donc qui est la gamétogénèse. Et en effet, on va avoir, euh, en fait, on va avoir différents brassages. Donc, c'est-à-dire que notre reine, elle va déposer un ovule qui n'est pas fécondé, mais au moment où elle va produire cet ovule, il peut y avoir un brassage puisque du coup, elle va avoir les chromosomes par paire, mais du coup, ces chromosomes, ils vont un peu se séparer pour former des ovules. Et du coup, si les chromosomes sont porteurs d'allèles différents, on va avoir en effet une diversité dans les ovules et donc du coup dans les mâles. Donc en fait, ce qui est représentatif de notre génétique orange, c'est d'avoir le plus de mâles possible qui représentent pour avoir un peu toutes les versions, enfin voilà, tout le bagage génétique porté par ces reines-là, qui soit transmis par les mâles. Bon, désolée, c'est un peu complexe d'expliquer ça sans, sans schéma, et puis c'est un sujet qui est assez complexe, donc j'ai pas embrouillé plus qu'autre chose. Non, merci beaucoup. Il reste quelques autres questions. Si Fantine peut y répondre peut-être par écrit pendant la présentation de Marine, elle prendra la suite. Et puis, de toute façon, s'il y a des questions un peu plus en profondeur, complexes, peut-être que tu pourras laisser ton mail si des API veulent venir vers toi. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Super, merci beaucoup Fantine pour ta présentation. On va du coup commencer la présentation donc de Marine. Marine qui nous a gentiment du coup fait l'enregistrement en amont parce que Marine parle anglais et donc du coup on a pu vous la traduire en français et donc du coup il va nous présenter plusieurs résultats de réussite des fécondations en fonction bah, des différents types de fécondation que Fantine nous a présenté ce matin. Voilà, Marine, we will begin with your presentation. Hello. I'm really happy that I'm able to present you some results of our project BeeConSel devoted to the controlled mating of honeybee queens. And also I'm happy to present you how we are working on our queen breeding and mating in our private operation. My name is Marin, and I work at the Faculty of Agrobiotechnical Sciences in Osijek, in Croatia, where I get my PhD degree. But also I'm a practical beekeeper and the third generation of beekeepers in my family. And since late 90s, we are devoted in the queen production and queen rearing. Today, we manage around 950 honeybee colonies of Carnica species, and we produce around 20,000 mated queens every year using 5,000 mating nukes. But also, we produce all other products that we can from the honeybee colonies. Okay, let's go now to the topic. So we know what are the main obstacles or challenges for improvement of our breeding, and this is mainly the mating of queens. And the reasons why this is out of our control is that queens, as we all know, mate in the air on the special places which are called drone congregation areas. And on these places they mate with several drones, on average with 15 to 20 drones. And this is really what makes breeding hard, because we are not controlling in a natural, let's say in a normal situation, we are not controlling how this mating occurs, at least from the father's side. If you look in this movie, this is a slow motion movie of one mating above my mating station. You will see here how it looks. And when the queen arrives on the area with the drones, the chase starts. And
maybe 50, 100 or even more drones start to chase queen, and one drone catch the queen and the mating occurs within few seconds, then they fall down, and then after this mating they go back. One important thing is that we are aware as a breeders where our mating station is. These are usually some areas which are good for overflying, for flying. There are no big obstacles. So some plains, some valleys, which are at least 200, 300 meter long. But knowing from this research of Looper and his friends from the beginning of the 19th, these drone congregation areas are not like one spot or one place where we can find the drones, but they rather look like on this picture. As you can see, these lines with black lines, with the black dots, these are the flying lines of the drones, which they followed by using radar tracking. And the places, this with black dots, are the points where drones kept themselves a little longer, maybe for 1 or 2 minutes. And these places, like here and then like here, are the places actually where they found really a lot of the drones. They call this supernumerary drones. So basically, when the drone coming from this area, he takes some time here, then goes here, maybe follows some of these pathways and goes like this. When I explain this to my students, I tell them to imagine this as like kind of the part of the city where you have a lot of bars, and then drones also, like young males, go from one bar to another bar, and also looking for some nice ladies. We know that the controlled mating is crucial to be successful in the breeding, and the basic elements of the breeding are presented here. First, of course, is testing of the colonies. When we choose the colonies, we do the performance test on them, and using this data of the testing, we evaluate some kind of the breeding values. We give some grades for these measurements that we have done, and based on these values, we are doing selection. We are choosing the best colonies on which we are going to use for the production of the next generation of the queens, which part will go back to the performance testing for the next generation, and the part is going to other colonies or for the market if we are doing selling queens on the market. And why mating control is really important is shown here, and this is one extreme case where breeder colonies are surrounded by the non-participating colonies from the surrounding of our mating station, and we may say that the genetic gain or genetic quality of these surrounding colonies is 100. And this figure shows actually that if breeder selects every year a colony which is 4 points above the average, the genetic gain slowly increase. In the case where our mating station is not isolated, presented by the blue arrow here, we can see that this genetic gain goes in the beginning a little bit up faster, but later we cannot go much better than what is the average of our surrounding. On the other hand, if we are choosing both parents with the higher grades, with the better performance, then we can see that this genetic progress can go really much faster. Of course, in practice, it doesn't go like this. It goes a little up and down and up and down. But importantly, we end up with some genetic progress after a few generations, which is not the case if our mating station is not so isolated. So what are our options for controlled mating? Of course, one of the most precise and most sure is instrumental insemination. If we do it rightly,
if we care for the drones in the drone producing colonies nicely and we mark them and we know their age, we can be sure for sure which drones or which colonies are coming from the maternal side and which from the father side. Also, there is an option of the geographical isolation. Basically, this is the area where we know that there are no other colonies than the ones that we brought there. The examples are isolated valleys in the mountain regions, like in Alps, or some islands, isolated islands in the North Europe or in Mediterranean. This solution is really nice, but it is not accessible to everybody, to everyone. Another kind of isolation, what we call the biological isolation, and this is basically flooding the area of our mating station with the drones of the desired origin of the drones from desired colonies by producing a lot of extra drones in these colonies. And finally, there is one really interesting approach that is taking a lot of interest in the last decade, is so-called temporal isolation, in which we are controlling the time when we will let the queens and drones to fly out for the mating, and this usually happens when in nature there are no drones outside. I will talk about this a little bit later. So what we have done in 4 countries in the BeeConSel project with the colleagues Björn Dahle from Norway, Janez Prešern from Slovenia, Alexander Guzunov from Macedonia, and our colleagues from Croatia, is that we tested several options for controlled mating, which are kindly built for the regions where we are. Because, for example, in the South Europe, we have a really high density of honeybee colonies and high density of apiaries, and it's really hard to find the isolated place like in Norway, where you can easily find, maybe not easily, but where you can find a location which is in a radius of 7 kilometers there are no other colonies. So what we have done in the beginning is to measure what is the effort of queen to get mated. So we measured and observed what is the total number of flights, time of the departure and the return, what was the daily flight frequency, how many times queens flew out, what is the first day of their flight, with what age, and what is the number of so-called successful flights, returning with the mate queens that returned with the mating sign, and we managed actually to publish really nice article about standard methods for direct observation of honeybee nuptial flights, and this is a short video of a queen which returned from the mating, and you will see that in the back you will see a clear white sign of the last drone from which queen mated. And you can see it here. To test these areas or our mating systems, we have done some microsatellitic analysis, some genetic analysis, in which we basically wanted to see to what extent drones from our colonies are participating in a mating with the queens. So to do so, we had drone producing colonies, DPCs, from which we sampled drone brood, as you can see here, drone brood from hatching, and also in the first year we sampled the whole queen of the drone producing colony, while in the second year we sampled only to the tip of the wing with a purpose to get the full genetic component of this colony, both from the drone and the mother side.
from the mating boxes that were used to check this kind of controlled mating that we were applying, we took the samples of the mated queens and we took the samples of the worker brood of these queens, which was before hatching. And in this way, with the microsatellites multiplex, we were able, and using molecular analysis, we were able to see to what extent the drones participated in the mating with these queens. I will now briefly explain the results, main results from this BeeConSel project. The first one I show here is the geographical isolation, which was used in Slovenia. There are, as you can see in the back of this picture, there are beginning of Alps here, and there are two big valleys which are not so populated with bees. They found, I think, 5 or 7 kilometers the first apiaries, which are close to the mating station. The blue dot here presents the position of the drone-producing colonies, and the red dot position of the mating stations. So in Krma, this is Valley Krma, there were 5 drone-producing colonies, while in the second valley called the Vrata here, there are 0 drone-producing colonies in the first year, 4 in the second, and 8 in the third year. With this setup, we wanted to see how the increase of drones, the number of drones, helps queens for mating. So we are now going to the results of the first valley. So the average duration of the flights was 30, almost 30 minutes for mating. And you can see here 3 standpoints. 0 is here, -1 is here, -1 is here, and 1 is here. And we can see here in this graph, these red dots are presenting the duration of flights of the queens which didn't mate, so they come back without mating sign, and the green dots present the duration of the flight for the queens that returned with the mating flight. And we can see here that the queens that were located just near to the mating, to the drone-producing colonies, in general had shorter these mating flights. It means that queens didn't flew far away from their mating boxes. As you can see, we have successful mating flights of only 3 to 4 minutes, and it means that queens didn't flew too far to get mated. When we check what is the paternity assignment, or to check how many drones of our known origin participate in the mating with these queens, we could see that 89% of the genes that were found in the queens or in the offspring of the queens are coming from the drone-producing colonies. And we could say that 9 out of the 10 drones that mated with these queens are coming from our drone-producing colonies, which is really nice result. When we come to another valley, if you remembered, we had here no drone-producing colonies in the first year, 4 drone-producing colonies in the second, and 8 in the third year. And we can see how this is influencing on the mating. So in the first year, although there were no drone-producing colonies, we got some queens that got mated. But the average flight of these mating flights lasted for 27 minutes, which is really high. So it took really long time and long trip for these queens to get mated. In the next season, with 4 drone-producing colonies, this was 17 minutes, and in next season, third season, it was 40 minutes with 8 drone-producing colonies. And in the last season, after the first mating, we removed these 8 drone-producing colonies, and this is shown here. And we can see that again, the duration of the mating flights, successful mating flights, increased to the 25 or 27 minutes, which only shows that
with our actions, with our drone producing colonies and our drones, we can increase the success of mating with the queens, because we know that if the queen has to spend a lot of time outside, there's greater chance that queen will be lost, or it will be hurt, or something bad will happen. And this for sure affects our effort in the queen production. Another kind of isolation was studied in Croatia. This is in small mountain part that we have, and this area is not so interested for beekeepers until June, and maybe second half of the June, because winters are long here, they're harsh, the spring is very poor, and because of the proximity of this coastline, beekeepers who are living here move their colonies to the coastline where they overwinter really well. And here we have a really nice area with no bees, at least for some time, part of the season. So in the first year, we wanted to see what is the isolation of this area. So we only brought there 14 mating boxes with virgin queens, and these mating boxes were filtered for drones, that meaning that there were no drones in these mating boxes. And after 15 days we come back. The weather during these 15 days was really nice, and we managed to find only 11 mated queens, and most of the other queens were either virgin queens, or they were either empty mating boxes, to say without queen. So it means that there were some pharaoh colonies in surrounding, but this success was really low. Only less than one third of the queens got mated. In the second season, we brought 30 virgin queens, and we also brought there 6 drone producing colonies with 2 combs of produced drones. And we sampled these drones and the queens and the brood according to the plan that I explained earlier. And according to our observations, we got mating success much higher. As you can see here, 87%, which is really nice. And the average flight was 16 minutes. When we look at the proportion of participation of our drones in mating, we found out that around 65% of matings were done with our drones, although there were some colonies that had 100%. And I'm really positive, and I'm really sure that in this kind of setup, if we would increase number of drone producing colonies from 6 to, let's say, 20 or 30, we could increase this percentage to more than 80%. So to recap all this geographical isolation, we can conclude that for most of the breeders, this is a really nice opportunity, and we can get really great results. But the expenses are really high. Get some time and money to get to this kind of locations, and we cannot expect even on those places full isolation. As I mentioned, good results are obtained with few drone producing colonies, and with doubling or tripling number of drone producing colonies, we can get even better results here. Another system is a temporal isolation, also called Joe Horner or moonshine mating, and it's called by the beekeeper from Australia, Joe Horner, who first started to use this method. And this basically basis of this kind of controlled mating is to use the time when there are no drones and queens in the air in the nature. So it means on our observations that we have done, and according also to the literature,
in Central Europe, the maximum flight period for the queens and also for the drones is around between 2 and 4 o'clock in the afternoon. They usually start at 1 with some higher flights, and the peak is getting somewhere around 3 o'clock in the afternoon. And after 5 o'clock in the afternoon, there are really no so many flights occurred by drones and by queens. And this could be really nicely checked by, for example, today using drone with a bait, with a queen bait that will lure the drones. And if we release this kind of drone with the bait in the air at 5 o'clock in the place where we know that there are drones usually, and we see that there are no drones following, it means the drones are at home, and to say that the sky is clear. There are two approaches, which I will explain now here. The basic is that we keep the queen and the drones inside our mating boxes and inside our drone producing colonies until 5 or 6 o'clock in the afternoon. And this could be obtained for regarding the mating boxes by cooling. So we can place mating boxes in a cooling chamber, or we can bring them into the cellar in the place where there is around 15 to 17 degrees temperature, and we keep them closed from the period of 5 or 6 o'clock, 5 o'clock in the afternoon, when we bring them out on the mating station, and we open them and keep them open until 8 or 9 o'clock in the evening, when we are coming back, and we are again closing these mating boxes and bringing them back to our cooling place. It is really important that the next day, when we are taking these mating boxes out, that we put the same mating box in the same place, in the same position. Another solution is not by using the cooling, but to use this kind of the labyrinth, where we will install this kind of device, which has two chambers. As you can see, one is here and the second one is here. One is open totally, and here bees and queens can pass easily, and the other one has this kind of path which bees has to follow with this queen excluder in the back. And basically this one with the queen excluder and with the labyrinth is opened through the day, and this one is closed, so that queen cannot go out through this excluder, but also the light is not coming inside the mating box, so queen is not attracted to get stuck to this queen excluder. After 5 o'clock in the afternoon, when the sky is clear, as we mentioned, we are closing this entrance, and we are opening this one. And when the direct lights enters from here to the mating box, the queen will go out only in a few minutes and go out for mating. And at the same time, we are releasing drones from drone producing colonies. We can keep drones closed in these colonies using also queen excluder, and we also release those drones after 5 o'clock, of course. So what are our results? With the cooling, we got survival of 63% of queens in these mating boxes, and only 38% of queens got successfully mated. The first departure was immediately 3 minutes after the queen release, because we released them at 5:30. And the last, what is really interesting, the last successful mating flight was at 8 o'clock in the evening, which is really which was really interesting for us. When we look at the labyrinth, and what are the results with the labyrinth, we can see that the survival rate was much higher, 94%, and even the mating is even higher, and we got almost 50% of queens mated. And here
queens were much faster in this going outside the mating box, because some queens, when we opened the entrance, immediately flew out. They were waiting for this, and this is probably also because of the temperature. As we know, in the schooling, the temperature is lower, and bees are not so active, and they need some time when they're taken out and when they're opened. They need some time to get used to this change of the environment. Colleagues from Macedonia for this kind of mating have built this cooling chamber, and this is actually one freezer in which they put the mating boxes. They opened the entrances for mating boxes, and these mating boxes were closed. Entrances were closed for the most of the day, and the air condition is located here behind this poster, and it was putting the cold air, of course, inside. And then at 5 o'clock, at 5:30 in Macedonia, the entrances were opened. Regarding the successful mating, we got 67% of known paternity, which could be also probably improved. Not the best one, but quite okay. And the queens were mated with, on average, 13.6 drones, with a range of 3 drones to 20 drones. So, conclusions about this temporal isolation, at least for our experiments, was that the low successful rates. So we saw that a lot of queens, especially for the cooling, was not didn't survive. Was not so good for them. Mating was also quite low, and we would need some additional equipment. And maybe it's not so for home use, but maybe actually it is for home use if we are able, for example, to have 10, 20 mating boxes and 3 to 4 drone producing colonies, and we open them for a few days, close them for a few days. For the mating, is really maybe more feasible for some breeder than doing instrumental insemination. It is important to know here that queens usually go for mating when the weather, of course, is really nice. When they are 6 to 7 days old, then they are starting with their mating flights. We are going now to the third one, and this is biological isolation by drone saturation, and this was tested in the northeast part of the Croatia at my mating station, and it was done during the 2 seasons, and in both seasons we had around 100 drone producing colonies in which we produced 5 to 7 combs of drones, so the area was really flooded with drones. We collected drones from drone producing colonies, queens in the first year, in the second year tips of the queen wings, and from the 160 mating boxes we got 120 mated queens. We collected the queens and the brood, and we have done the observation on the mating flights on 23 mating boxes. And what we got is that the survival rate was 96% of the queens, and the mating success was 75%, which is the average that we are also having in our mating station. The average flight was 14 minutes, and these queens on average mated with 15 drones. What is interesting is that in the first year we got really high known paternity test, so we can say that more than 9 out of 10 drones that mated with our queens were originating from these drone producing colonies. The lowest result was 67%. In the second year,
we repeated this testing, but with a lower number of mating boxes, and we have 80 mated queens that were tested, and the result was a little lower. It was 77% of known paternity, but in this year we had additional 40 drone-producing colonies that were around 500 meters of aerial distance, and these colonies, these drones from these colonies and queens were not sampled, so we assume that most of this unknown paternity assignment is coming actually from these drone producing colonies, and we can see that with this kind of the isolation, so-called biological isolation, good result is possible. However, we need high number of drone producing colonies with a high production of drones, not only to have them as a colonies, as a sister queens coming from one queen, but also to produce a lot of drones in these colonies. And this may in the end seem quite costly to have this, but I will show you later how we are also using these drone producing colonies. And this is, for example, could be used in a collaboration with the local beekeepers. To, if you have 2 or 3 beekeepers in your surrounding, you can provide them with your queens that you're planning to use as a drone producing colonies for next season. And with this collaboration, you can increase mating success and mating, importantly, mating control to have it with the drones of your region. Now this first part is over, and I would like to present shortly how we are doing mating control and breeding in our mating station and our operation. First, briefly, how we are working on the selection. So in the first year or the year 1, every year we are forming around 200 to 250 new splits, new colonies in the May. Then in the year 2, in the early spring of year 2, we are selecting 60 best colonies out of these 200 to be tested, and we split them on the 2 apiaries with 30 colonies on each apiary, and they are going through the testing through the whole season. And in the end, in the year 3, we are actually doing the grafting and producing queens from the best colonies in the performance testing. So what we are testing for? First, what is really important for us and for our beekeepers is to test for honey production, for swarming behavior, and for defensive behavior or for aggressivity. So this is the first step, and this is basically done until June. Let's say middle of June. We have main flows of oilseed rape, we have flow of agacia, we have flow of linden and sunflower, and we can really nicely see which colonies are productive, which colonies showed tendency to swarm, and which were aggressive. And then on the best colonies, usually this is 20 to 25 colonies, which didn't show any sign of swarming and produced honey above the average, we are doing the testing for raw resistant traits, because it would be really expensive to do this testing on all 60 colonies, and our first criteria is to have colonies, productive colonies that do not swarm and that are gentle, you can work easily with them. And for the varroa resistant traits, we are measuring the varroa infestation. Usually in the spring, natural might fall, and then during summer we are measuring adult bee infestation. We are doing the pin test in which we are checking the hygienic behavior of bees, and we are doing success of mite reproduction or mite non-reproduction, formerly called SMR, and at the same time we are checking the recapping rate of bees. And then from the best colonies that showed really high
results in hygienic behavior and above average results on the mite-non reproduction and recapping. We are using them for grafting, as it's in this kind of selection with several traits that are included. As you, I'm sure, all know, it's hard to find the colony which is really superior in all the traits. And so we, in this way, because of this, we are first putting focus of the main traits that are interested for beekeepers, and then this raw resistant as additional aspect. As for queen production, we can put this into two parts, is as the queen cell production and the queen mating. For the queen cell production, when we are done with the performance testing, we have chosen the mother queens for grafting. Then every day we are inserting this one of the black comb, little older comb, which could be used for the grafting on day 4 or day 5, depending on the time of the year and time of the season. And we are grafting using this Chinese needle. It goes really fast and really reliable. Of course, young larvae, maybe 12 to 24 hour old. And my ladies, they do this around 700 grafted larvae in 1.5 hour. So when the larvae are grafted, we put them into the starter colonies for 1 day. In each starter colony, we put 90 queen cells. After 1 day or 24 hours, they are moved to the breeder colonies or finisher colonies. One frame with 30 cells, in which usually there is 25 queen cells that is started. We put in one breeder colony, and this colony has a queen, of course, in the brood chamber, and we put this frame up in the honey chamber, and the starter colony is queenless, is without queen. And in the end, after 4 days spent in the breeder colonies, queen cells are kept, and we move them into the incubator. Now for this, we have 96 breeder colonies, which are put under this roof for queen cell production, and they are divided into the 4 groups with 24 colonies for each day. There is a need to maintain these colonies regularly on the weekly basis, especially during the swarming season, because these colonies are really strong. And in the spring, in the early spring, when we are building them, we put a lot of brood here. So in some cases, they like to swarm, and that's why we really need to be engaged in this period of April and May with these colonies and to check them, to open them in detail every 7 days. We mark queen when the queens are hatched in the incubator. We mark them with the glue and with this kind of opalite plates, and we are putting them into the mating boxes. So only first time when we are preparing and the mating boxes, we fill them with bees and with marked queens. And next time when we are taking the queen out of the mating box, we are putting then the queen cell. We are not placing the mating box. So this is our mating box. It's homemade. We made it by ourselves. And this is actually a copy of this Apidea mating box. It has 3 frames and a small feeder for candy, and this is 10 by 10 centimeters. It usually lasts between 2 and 3 seasons, and my estimated cost was that we made it for around €4. So when we have queens hatched in the incubator, we need to get bees from other apiaries, young bees from other colonies, and we are using this kind of transporters to bring the bees 1 day before
filling the nooks on the mating station. Then we are preparing mating box, and we put around 1,000 bees and the marked queen in the mating box, close it, and then we put them in the cooling chamber for 3 days on the temperature around 13 to 15 degrees. After 3 days, they are brought out of the mating station, where they will be usually placed until the end of the season. And in this kind of mating box, if it's managed properly, and if everything is okay, it can last for 6 cycles of queens. So on the beginning we fill it with bees and with young virgin queen, and the next 5 occasions we insert only queen cell. And if a mating box got something weaker than it used to be, we simply make it stronger by putting during day some shocked, we call it shocked bees, just in front of the entrance. And this shocked bees means that in this transporter, we spray bees with water and 10% of lactic acid in this water, and we shake them, and then put some water again, and then shake them, and this way they are shocked. So when we put, let's say, around half of deciliters of bees, 500 bees in front on the grass in front of this mating box, they will just go inside this mating box during day. So it's very easy and very fast way how to make mating boxes, this kind of mating boxes, stronger. So just to show you briefly how this looks from air. So this is Croatia, as you know, and in this northeast part is our mating station. This is Danube River, really nice river, and this here is Serbia. It's border with Serbia with this bridge, and here is our mating station. So let's go. Here is the cooling chamber. Here we are preparing mating boxes with bees and queens, and we put them in the cooling chamber. This is the working house where all the incubators are, where we are doing grafting. This here is, as you saw before, this 100 breeder colonies. Here are also mother colonies and some spare colonies. And here, everything you will see later is the mating station with mating boxes, around 5,500 during the season. And importantly, of course, here is a vineyard. Also, here is a vineyard, and here is a wine cellar, which offer a really nice place for warm, sunny days to get some nice wine and some cold. And this is how it looks from the air. So these are all mating boxes. So we now are coming for the mating of the queens. This biological isolation that was presented
in the scope that was done in the scope of the BeeConSel project was done on this mating station. As you saw, that where we are having 96 drone producing colonies. So basically, these queen cell breeder colonies that we are using to produce queen cell are actually also the drone producing colonies. So these colonies are sister queens originating from usually 3 to 5 sister queens that were really good in performance testing, and these queens are used to produce drones. So from the mother queens that we are using for grafting are in their 3rd year, while the drone producing colonies or queens in drone producing colonies are in the 2nd year. So they were not directly tested, but their mother were tested. And with this kind of the approach, and by producing 5 to 7 frames of drone brood, to my calculation, we produce during the season around 1.5 or even more million of drones for our queens, which gives roughly 75 drones for each queen, which is more than enough. And of course, to have this kind of the colonies, you have to have plenty of honey, plenty of nectar, pollen, of course, and a lot of nurse bees that will cherish both the queen cells, but also the drones, because they also need some maintenance, let's say this way. And how we are producing drones is simple. That we are, as we are working with Langstroth hive, we put simply half of the wax foundation in the top part of the frame, and we let them build the lower parts. And bees, if everything is okay, they do it so happily. And especially in spring, it happens when I insert this kind of the comb, is that bees first build the lower part, and queen put the eggs of the drones, and then they start to build the upper part for drones. And with this kind of colonies and with this intensive production of drones, you are also having another side, of course, and this is the problem with varroa mites. And these colonies suffer much more from varroa, and this is something that we have to be aware, and everybody has to be aware, because with the increase of varroa, we have more and more drones that will not survive until mating, that will be not so good in mating, and we in the end will actually produce drones that will die after maybe 10 or 15 days after hatching, and that will not participate in the mating. So for this reason, it's important to take care about drone producing colonies for the varroa infestation from early beginning. And in the last 2 seasons, we found these glycerox strips with glycerin and oxalic acid really nice. They're not affecting negatively on our queen cell production, and it is affecting varroa nicely. Not, of course, all varroa is gone, but we managed to have from until mid of the June, middle of July, not any problems with varroa mites, which was not case usually. And with this, I would like to thank you for your attention. I'm here ready for any discussion and any question that might arise. Okay, thank you for your presentation, Marin. We will take some questions now. Mm-hmm. I think that I try to answer most of questions by typing. I hope you managed to translate this all. There was a question from Dorian about the drone congregation area.
you can stop me. Are you going to translate what I speak or how? Yeah. Maybe I will just translate the question of Dorian. Okay. And then I translate after you speak, not in the Mhm. same. Alors, on va répondre à une première question qui était de Dorian sur la question des congrégations de mâles. Et est-ce que c'est intéressant d'utiliser un ballon rempli d'hélium, qui est la technique pour repérer les congrégations de mâles avec un appât ou une reine vierge? Est-ce que c'est intéressant d'utiliser ça à quelques mètres de la station de fécondation? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? So Dorian, it's not easy if you don't have any clue where the drone congregation area could be. So you have to look for some area that you suppose where drones could come, and then enter this area with a drone or with a helium balloon. I think there are some videos on the YouTube you can find how to check this, and you will basically see when you enter this area that a lot of drones are going to start to come around this queen or this bait. Alors, c'est pas facile si on n'a pas d'indice de où serait la zone de congrégation. Donc, il faut chercher une zone où on pense que c'est possible qu'il y ait cette zone de congrégation de mâles. Et après, aller chercher dans cette zone avec soit le ballon à hélium avec la reine vierge dessous ou un piège à phéromones. Enfin, de la phéromone de reine, c'est comme du bee-boost, par exemple. C'est possible aussi d'utiliser un mâle comme appât. Et en fait, il faut entrer dans cette zone avec ça. Et si on est dans une zone de congrégation, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de mâles qui viennent. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos avec des exemples. In our case, in our mating station, basically we built a drone congregation area over there with so many drones, and just around it's very nice. It's this part is, let's say, flat without any obstacles, and the most matings actually that we observe or that I can see is just above the vineyard. They're going there, and I can see the chasing every day, chasing of queens by drones over there. Et dans notre cas, en fait, on a un peu créé la congrégation de mâles parce que avec les ruches à mâles, ça fait vraiment beaucoup de mâles dans la zone. Et c'est une zone plate, il n'y a pas d'obstacle, donc c'était plus facile. Et c'est surtout au-dessus du vignoble, juste à côté, qu'on observe le plus de fécondation et qu'il y a le plus de mâles. Et c'est la présence aussi de tous ces mâles et du rucher qui a un peu créé cette zone chez nous. And what is really interesting is that once that you find this area, drone congregation area, it usually is there for years. And this is so fascinating that every year new drones that didn't have a chance to learn from anybody are also coming to this area and be there. And also queens find this area usually quite easily. There is a lot of pheromones in the air, and I know that colleagues from Quebec, Pierre Giovanazzo, and they had to struggle few days or weeks to find their drone congregation area. But once when you find it, it will be there for years. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la zone de congrégation de mâles, en fait, elle va rester au même endroit plusieurs années. Et chaque année, les mâles vont revenir au même endroit. Et les mâles et les reines vont trouver cette même zone, même si personne leur a expliqué où c'était, ils se retrouvent toujours au même endroit. Et donner un exemple de Pierre Giovenazzo qui travaille en apiculture au Québec, qui ont mis plusieurs jours à trouver leur zone de congrégation. Mais une fois qu'elle est trouvée, c'est pratique parce qu'elle reste la même. Okay. There are some few questions in the. You're welcome, Odile. There are some questions in the Q&A section. Maybe you can start and translate the question, and I will answer.
Alors, by by Quentin. est-ce qu'il y a... Alors, donc c'est Quentin qui... Ah non, c'est en anglais qu'il faut que je traduise, pardon. Ah non, c'est en français, pardon. Donc Quentin demande, est-ce qu'il y a comme des trous, des zones où même s'il y a en fait beaucoup de mâles, il y aurait des petites zones où la fécondation serait mauvaise? So that's the Uh, question. yeah. I don't know, Quentin. It's something to think about. We saw that this drone congregation area is not like only one area of like a field, like a football field, but it goes in different directions. So in this area, it's possible that drones in some part are just flying over and mating doesn't occur here, but occurs, for example, 200 meters apart or 300 meters apart from this, let's say, hole or from this path. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Et du coup, quand on cherche et qu'on voit un appât, c'est la question de est-ce que 200, 300 mètres plus loin, il y a aussi beaucoup de mâles? Okay, by Philippe. Alors, comment vous êtes sûr que vous avez assez de jeunes abeilles dans vos éleveuses et dans les ruches de façon générale pour prendre soin à la fois des cellules royales et des mâles que vous utilisez? Well, these colonies are built strong, for example, in spring before we start with queen cell production. In March, they usually have 5 to 6 brood frames, and we introduce 3 or 4 more. And these colonies are strong, and they on average have only 25 queen cells to take care. And every 4 days they get 25 queen cells, which they are closed at the moment when we insert new ones. And we didn't see any problems that bees are throwing out the drones or something like this, so they can take care of them. And the drones, when they are older, then they groom themselves and they eat by themselves, so they don't need so much attention later. Donc, dans les éleveuses, il faut vraiment beaucoup d'abeilles. Donc, c'est possible de rajouter à une ruche éleveuse déjà des abeilles. Donc, ils vont rajouter par exemple 3 ou 4 cadres de jeunes abeilles. Et il y a seulement 25 cellules royales dans les éleveuses. Donc, la proportion est bien. Et pour les mâles, il faut aussi avoir beaucoup de jeunes abeilles, mais surtout au début, parce qu'après, une fois qu'ils sont assez âgés, ils vont être capables de se nourrir tout seuls. Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question très pratico-pratique? Bien sûr, ouais. Ouais. Moi, c'était quand il parle de rajouter des abeilles choquées devant ce qu'on pourrait appeler des apidéas, il rajoute 10% d'acide lactique. Donc, quel est l'effet de cet acide lactique? J'avais jamais entendu parler. The question is about the fact of using lactic acids on your bees before adding them to the nuke. Okay, this is always the question. This is simply not because of varroa mites, because varroa mites are not developing so well into the mating box because you have some brood stop all the time. It's because when we add just 10% of lactic acid to the water and we use this to spray the bees, they are much easier to handle. They are more gentle, or they are more shocked, let's say, in this way. It's only because of the handling the bees. Alors oui, c'est la question qui revient tout le temps. C'est pas à cause du varroa. En fait, il y a peu ou pas de problème de varroa dans les nucléi qui sont très petites comme colonies. Donc c'est plutôt que ça rend les abeilles plus calmes et faciles à manipuler. Elles sont un peu choquées, elles sont plus calmes et la manipulation est plus facile. We put 1 deciliter
of 60% lactic acid to 1 liter of water. On rajoute, oh, you said 1 liter of lactic acid, 60% on 1 liter of acid? No, 1 deciliter. Ok. 1 per 10. Yeah. On utilise un décilitre d'acide lactique à 60% pour 1 litre d'eau. Donc, c'est 1 pour 10 le volume. Okay. Question from Sergey on management of drone producing colonies and the varroa. Yes, this is, as you point out, extremely important question. In this setup, when you produce so many drones, you will also have varroa mites. We are inserting glycerox strips. We buy them, we don't produce them. We insert them in April, and every 3 weeks we change or insert new ones. And we do this for 3 times, in April, in May, and beginning of June. And in this way, we are keeping the varroa level much lower. Donc, oui, c'est une question très importante, cette question du varroa dans la gestion des ruches à mâles. Donc, dans ce système, en effet, où il y a vraiment beaucoup de mâles, il y a aussi vraiment beaucoup de varroa. Et on utilise des oxystrips qu'on achète, qui sont insérés, donc c'est des bandes de glycérine avec de l'acide oxalique qu'on insère en avril et qu'on renouvelle 3 fois à 3 semaines d'intervalle, donc en avril, en mai et en juin. Et ça permet d'avoir un niveau de varroa dans les ruches qui reste correct. Et alors, petite parenthèse que je rajoute à la réponse de Marine, en France, c'est pas autorisé. Patrick, does the landscape greatly influence the success of mating? It seems that Marin favors plains. What would a forest landscape be a problem? Pierrick, no, forest landscape would not be a problem at all. I'm sure that in all the forest areas you can find the plains, or let's say what is the name? Not valleys, but plains without forest. And this could be even easier for you to create the drone congregation area if you bring there a lot of drone colonies, and this would not be a problem at all. I'm not favoring the plains. I'm only living in this part of where only plains is, so I have to do mating here. Donc la question était est-ce que Marine favorise plutôt les plaines pour une zone de congrégation de mâles par rapport à une forêt? Et pourquoi? Et donc la réponse de Marine est que dans toutes les zones, c'est possible de trouver une zone de congrégation de mâles, et qu'il y a aussi souvent dans les zones de forêt des zones sans arbres où on peut le trouver. C'est plus facile de créer une congrégation de mâles en rajoutant beaucoup de ruches à mâles et de mâles. Et que dans le cas de Marine, ils n'ont pas favorisé une zone de plaine, mais c'est juste l'endroit où ils habitent. Et donc, ils ont fait avec la zone où ils étaient. Question by Dave. Do you know it is better to have mating station in valley or on a summit? I don't know what this other word is. Summit. What is summit? This is the top of the valley. The top of the mountain. On the top of the valley. Of the mountain. On the mountain, in a valley, or should it be down in the valley or in the top? Exactly. I suppose that it would be better maybe in the valley. It's depending where you are expecting, where you don't have a lot of wind. So to get mated, the most important factor
is the wind, speed of the wind. Of course, it's temperature, but it could be between 20 to 40 degrees. But if the wind is stronger, then no mating occurs. So, and usually in some part of the valleys, you can find parts during the day where there is no strong winds, which I'm not sure for the top of the mountains. I'm sorry, I'm not an expert, but I'm just trying to give you how to think about this question. Donc, c'était la question de ce qu'il vaudrait mieux faire une station de fécondation dans une vallée ou plutôt sur un sommet ou en haut. Donc, la réponse de Marine est que sûrement une vallée, c'est mieux. En fait, ça dépend surtout de la question du vent et de où est-ce qu'il y a des zones sans vent. Le plus important, c'est ça, c'est le vent dans la fécondation. C'est aussi la température, mais la température, il y a un spectre assez large, ça peut aller de 20 à 40 degrés, et le vent est plus problématique. Et il pense que souvent, dans une vallée, c'est plus facile de trouver un endroit où il y a moins de vent et que c'est plus difficile sur une crête ou en haut, qu'il n'a pas forcément l'expérience de ça, mais que c'est plus les éléments qu'il utiliserait pour réfléchir à la question. Question from Frank. How do you manage food resources? We are feeding colonies with about half of liter to between half of liter and 1 liter every day with water, sugar, syrup, half water, half sugar. We are not putting any other pollen or substitutes or anything because there is a plenty of pollen in the area. And during the nectar flow, for example, during the acacia flow in our region and sunflower, then we do not feed. But all the other days when there is no intake from the outside, we are feeding colonies. Not too much, but half liter to 1 liter per colony every day. So you were just talking about the drone producing colonies. Yeah, these drone producing and queen cell producing colonies. Ok. Donc c'est la question de la gestion du nourrissement. Alors chaque jour, il donne entre 1 demi-litre et 1 litre de sirop à la fois aux éleveuses et aux ruches à mâles. C'est du sirop 50-50. Et ils ne donnent pas de pollen ou de compléments protéinés parce qu'ils en ont beaucoup à cette période chez eux. Et dans les périodes de mielée, donc chez eux, ça va être l'acacia principalement et le tournesol, ils nourrissent pas. Donc dans les périodes de creux, c'est 1 demi-litre, 1 litre par jour. Question by Nicholas. What is the risk of inbreeding in direct mating in mass selection? In this kind of mating system where you have 140 drone producing colonies, there is no risk of inbreeding. Even for the population, only 100 colonies, if you are managing, there is no risk of inbreeding. So this is done by some calculation by our colleagues genetics on how many colonies should we have, and with 100 you don't have any problems with population with 100 colonies. There should be no problem with inbreeding. Donc c'était une question sur les risques de consanguinité dans ce fonctionnement de fécondation dirigée. Et donc la réponse est qu'il y a quand même 100 ruches à mâles, donc ça fait une très grande diversité. Et c'est suffisant, il n'y a pas du tout de risque et de problème de consanguinité avec ça. Okay, question by Helen. How is male production sustained during the season only with the initially built frame? So in the beginning, we put, I think I showed this picture where you have a frame, half with wax foundation and half is empty. And we introduce 3 cycles or 4 cycles of this kind of frames in April and beginning of May. And then later we are putting up these frames with emerging drones, and then the queens lay drone eggs again, because in later season they are not so eager to build
wax foundation as in the beginning of season. So in the same hive, during 3 cycles, you add a new frame, And then we are and then at the end you use a frame which is already built. now we are using the same frame which was in this hive, because in the beginning it is down with the queen, and then we move it up to the honey chamber, and then we are rotating these frames. Okay. How long do you wait before adding a new drawn frame to the same hive? Yeah, in the beginning every 10 days, and later maybe 15 to every 2 weeks. Alors, en effet, c'est pas le même. Donc, c'est la question de est-ce que c'est toujours le même cadre à mâle qui reste, qui irrigue en mâle toute la saison. Donc, ils font une rotation, donc en mettant le cadre à mâle en bas dans la zone où il y a la reine, puisqu'ils sont en divisible. Et après, une fois que c'est pondu, que c'est prêt, ils vont le remettre dans la zone plutôt avec le miel à la fin. Et ils rajoutent au fur et à mesure le cadre à mâle. Et en fait, ils rajoutent un cadre à mâle tous les 10 à 15 jours. Au début de la saison, plutôt 10 jours. À la fin, c'est moins dynamique, plutôt 15. Question by Antoine. If you can help me with translation, have you ever had problems with your nukes being, I suppose, robbed? Yeah, robbed. Okay. It's when other bees will Yes, come yes, to yes. them. No, we didn't have such a problems. We are adding inside candy. We are not using sugar syrup for mating nukes. We are adding candy, and we didn't have problems because empty boxes are always empty mating nukes are always removed from the mating station, and then they're filled again with bees. We are not keeping empty nukes longer than 15 days on the mating station, so we didn't have problem with this. Donc, c'est la question de problème de pillage dans les nuques. Alors, ils en ont pas du tout. Ils utilisent que du candy et pas de sirop dans les nuques. Et en fait, les nuques vides, ils sont enlevés directement et ils sont remplis d'abeilles. Donc, en tout cas, ils n'ont pas de problème avec ça. Question by Jean-Louis: how many glycerol strips by colonies? Well, it is prescribed by the producer. The product that we buy, we use 4 strips per colony, and this is how it's prescribed by the producer. Donc, c'est la question du nombre de bandes par colonie. C'est la prescription du fabricant et de 4. Et ils respectent ça. Jean-Claude, do you have a constant presence of AO is like oxalic acids. in my male hives? Yeah, we are having during late April and May, June, we have a constant presence of these strips are in the hives. Oui, de fin avril à juin, il y a tout le temps de l'acide oxalique dans les ruches. Okay, just to see, Nicholas. Are they used regarding male hives treated with oxalic acid strips for 3 months? Are they used for the production of honey intended for sale? Yes, we are having also inside honey, of course, production of honey, and we sell this honey in big barrels, and we didn't see any problems to having this concentration of oxalic acid. We didn't test this personally, but the producer of the oxalic acids, and I think there are some studies that are done on this, have checked that there was no increase in oxalic acid in the honey because of the strips. Alors, donc c'est la question de la présence d'acide oxalique dans le miel. Donc oui, ils font aussi du miel qui est vendu en vrac. Ils n'ont pas testé eux, mais ils n'ont jamais vu de problème. Et les fabricants ont fait des tests là-dessus. Et a priori, ça ne pose pas de problème d'augmentation. Okay.
Do you want to translate the question from Gwenal? Or sorry if I. Oui, donc la question de Gwenaël était de savoir est-ce qu'il y a un effet important des températures basses, en dessous de 20 degrés, sur la qualité des fécondations de rennes, par exemple au printemps, où il y a souvent des mauvaises météos. There could be problems with this, especially if there is period of 7 to 10 days of low temperature and bad weather, because queens usually start to go out for mating when they're 6 days or 7 days old, and after 2 weeks they're not so, let's say, good for mating. And what may happen in this scenario is that they go out for one mating flight and they mate with 5 or 6 drones maybe, and then they don't have a chance to go for another mating flight because of bad weather, and it can happen that the queen ends up with a lower quality. Oui, c'est possible que ça pose des problèmes parce que surtout s'il y a 1 semaine à 10 jours de mauvaise météo, de température basse, puisque la reine sort le plus au bout de 6 à 7 jours pour aller se faire féconder. Et si ça décale trop, ça fait qu'elle a déjà 15 jours après la mauvaise météo et elles sont moins bonnes pour la fécondation. Donc ce qui est possible dans ces cas-là, c'est qu'elle va peut-être sortir une fois, se faire féconder par 6, 7 mâles, peut-être avoir moins ressortir après et donc à la fin avoir pas assez de mâles qui l'ont fécondé et donc avoir une spermathèque moins remplie et une moins bonne qualité. C'est surtout la durée de la période mauvaise. On va peut-être prendre encore c'est les 3 dernières questions, mais du coup on commence à un peu grappiller sur le temps. Peut-être qu'on va prendre la question de Philippe qui est en fait de pourquoi en fait Marine remet des cellules royales dans les nuques au lieu de reines vierges sur les prochaines sessions. We can maybe take the question to Philippe, Marine. Yeah. Philip, we played with this for years, and we also for many years we were introducing virgin queens into the mating box. We were I didn't put a picture here, but we build up this artificial, let's say, queen cell, which we used to introduce queen. But to do this right, you have to use a young virgin queen, which is most 18 to 20 hours old. And also you have to keep your mating box at least 3 days without a queen. In this case, the acceptance of the virgin queens is high. It's more than 19%, like in the queen cells. And by working with queen cells, Colleen, if you want to, I stop so you can translate and then I can continue. Or I'm writing what you said. Okay, sorry. And with the queen cell, every queen cell that we are introducing, I don't know how to explain this. We shake it just a little bit before we introduce the queen cell, and then we feel if the queen is alive, if everything is okay, and we introduce such a queen cells, and we also have high acceptance of queen cells, more than 95%. So it's basically not a problem to use both approaches, but it depends on your organization. Donc, pour lui, les deux sont possibles. Avec les reines vierges, ils utilisent des cellules de réémergence. C'est des petites cellules en cire dans lesquelles on va venir remettre la reine vierge et comme ça, elle ressort de nouveau dans le nuque. Mais pour que ça marche bien, il faut que la reine vierge soit jeune. Idéalement, il faut qu'elle ait moins de 20 heures et garder le nuque orphelin 3 jours. Et avec cette méthode, ils ont des très bons taux d'acceptation comme les cellules royales. Et pour les cellules royales, avant, c'est important de vérifier que la reine est vivante dedans, donc en faisant soit un grelot, soit un mirage de la cellule royale, pour être sûr que la reine va bien.
Et ils ont des taux d'acceptation comme ça qui sont à plus de 95%. Et donc, pour lui, les deux approches sont valables. Ça dépend surtout de votre organisation et de ce qui vous convient bien. And a question by Quentin, I'm not sure that I understand the first question. Do you use a nuke entrance door in position to prevent queens from going? Aha, using this plastic. Okay, I get it. No, we are not using this. No, we don't have this on the mating boxes at all. And the second question is also in the first batch of nukes, do you have a lower success rates? Well, after 25 years, I don't know. I have to say that I don't know anything about mating success rates. It's so, for example, last year, the first batch was a disaster. Year before, the first batch was, in the end, the best one in the season. For example, in one batch of the mating nukes, we had a perfect result. The next time, we have bad result, and it's really hard to find the real reasons why this happens. For me, it's easier to say this is because of the weather, but I'm sure that it's not always because of the weather. Donc, alors, la première question, c'est non, on n'utilise pas les petites portes en plastique avec différentes positions pour ouvrir pour la reine ou pas. Et sur la question de la première série, alors après 25 ans, il ne sait pas. Par exemple, l'an dernier, la première série, c'était une catastrophe, et l'année d'avant, c'était la meilleure de la saison, la première série. Et parfois, d'une série à l'autre, ça peut changer complètement le résultat. Et c'est difficile de savoir pourquoi. C'est facile de penser que c'est à cause de la météo, mais en fait, ça pourrait aussi être dû à d'autres facteurs et on ne sait pas lesquels. And I have just one question, maybe for finish this webinar. When we are doing selection, can we perform the control mating, or we need absolutely perform the insemination to control your mating? Sorry, I didn't understand. When when we make a selection, Okay. it's possible to make a control mating, or we need absolutely to make insemination. The instrumental insemination. Yeah. Yeah, with this technique, you are 100% sure to have controlled mating. Of course, you have to mark young drones from these colonies and find them 15 or 20 days later, but these are all techniques that you learn, the skill that you learn and that you know, but with this approach you are 100% sure what you are doing. But even with 80% or 70 or 80% of mating control, I think this is sufficient, and this is good to have genetic improvement. And it's always good to have some genes flowing inside from let's say outside your operation. Donc, la question qu'a posé Adi, c'était savoir est-ce que finalement, utiliser une fécondation dirigée, ça serait suffisant dans un plan de sélection, ou est-ce que c'est vraiment important d'avoir l'insémination en complément? Et donc, la réponse de Marine était que avec l'insémination, on est sûr à 100%. Donc, ça demande de marquer les mâles à l'émergence, d'être sûr qu'ils ont 10-15 jours pour les prendre pour l'insémination. Mais c'est des techniques qui s'apprennent. Après, ça devient plus facile à mettre en œuvre quand on a appris et ça fait qu'on est sûr à 100%. Après, même avec 70-80% de réussite avec les zones de fécondation contrôlées qu'ils ont, ils pensent que c'est suffisant pour avoir une augmentation de la génétique en sélection. Et ils trouvent que c'est bien aussi d'avoir un peu de diversité qui vient en dehors du cheptel et en dehors de l'exploitation, et ça permet ça. Ok, je pense que du coup, il est 11h10. Nous allons peut-être clôturer ce webinaire.
Du coup, écoutez, je remercie énormément les intervenants de nous avoir fait une présentation aujourd'hui. Merci Fantine en tout cas pour nous avoir dégrossi un petit peu les techniques de fécondation et d'avoir fait ça très clairement parce que ça peut être un petit peu confus parfois. Je remercie Marine qui a pris du temps de nous faire sa présentation en amont pour que nous puissions la traduire et vous la présenter aujourd'hui. Thank you, Marine, for this nice and rich presentation. I appreciate your sharing your results on making. Thank you very much. Thank you for invitation, and I hope that you liked it and that you learned something new from this. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire qui est un gros travail et on le reconnaît. Merci beaucoup. Et du coup, merci beaucoup à tous les participants aussi d'être venus aujourd'hui pour ce webinaire. Est-ce que Colline, tu peux me laisser le partage d'écran, s'il te plaît, ou pas? Comme ça, je peux montrer du coup les prochaines dates des webinaires. Super, merci beaucoup. Allez, tac, tac, tac. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Alors du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'avant-dernier webinaire. Je sais, c'est triste, mais la saison va bientôt commencer. Et donc du coup, ce webinaire va se concentrer finalement sur comment conserver les reines fécondées tout au long de la saison. Il y a un petit peu aussi une expérience de stockage des rennes en hiver en France. Voilà, vous avez les dates là. Et donc du coup, le dernier sera finalement sur la maîtrise de la voie mâle avec l'insémination et la conservation du sperme de mâle. Du coup, le lien restera le même. Le lien Zoom que vous avez utilisé aujourd'hui restera le même pour les deux prochains webinaires. Voilà. Et puis, le dernier truc qu'il faut que je vous dise, c'est que donc, encore une fois, les webinaires sont enregistrés. Et donc, du coup, il nous faut juste un petit peu de temps pour les retravailler et vous les retrouver en ligne sur YouTube. Et ben voilà, écoutez, ben je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit peut-être à vendredi prochain. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bye bye. Bye.